Hi everyone. Today is Wednesday, September 24th, and um, well, it's kind of a short and long day, but I mainly have um, two classes with second, third graders and fourth, fifth, and then was uh, replacing one class. The teacher wasn't there, and and then afterwards checking on some kids in the last hour before being picked up. And then I had two classes in the afternoon, and then the oh, conversation group with the neighbors. And now it's the end of the day. So overall, one, two, 3, 4 hours teaching, and then 2 hours with the conversation group. So about 6 hours over the course of being awake from like 5, and now it's past 10. So yeah, that's about it for today. Hola a todos. Hoy es miércoles, es el 24 de septiembre y ahorita estoy al final del día y en la mañana hay tiempo para como preparar unas cosas para las clases y luego clases con la primaria y luego en la tarde con unas clases privadas y luego grupo de conversación. Y ya, ahorita es tiempo para ir a dormir. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi, c'est le 24 septembre et j'ai eu deux cours pour travailler avec les CE1, CE2, et puis après CM1, CM2, et après remplacer euh, une professeure pendant qu'elle n'était pas là. Puis après, rester avec quelques enfants pour une dernière heure avant d'être accueilli euh, et de retourner avec les parents. Et puis après, il y avait des cours particuliers et le groupe de conversation le mercredi soir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà. Hallo an alle, heute ist Mittwoch, der 24. September und heute Morgen hatte ich freie Zeit für Stunden präparieren und danach Stunde und andere Zeit in der Schule und danach hatte ich nach Mittagessen Zeit mit Stunde im Internet und danach die Gruppe auf Englisch für Mittwoch. Und das ist da alle für heute. Ciao a tutti, oggi è mercoledì 24 di settembre e oggi ho lavorato con lezione nella primaria e dopo questo ho passato tempo con gli studenti e dopo la scuola ho fatto lezioni privati in internet e dopo questo stasera ho parlato con amici che abitano qui vicino e questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня среда, это 24 сентября, и у меня было занятие сегодня утром в школе, и после школы у меня были занятия по интернету, и также встреча с соседями, чтобы разговаривать среда вечером. Так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.